Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bus Lovers, jumpa lagi di channel YouTube Bomek Channel. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke MJPM Garage. Di sini saya akan mencari informasi mengenai rilisnya unit bus Dewi Sri yang sedang di repair di sini. Saat ini hampir keseluruhan bus yang sedang di-repair di bengkel MJPM Garage yaitu milik dari PO Dewi Sri. Sebagian sudah memasuki tahap akhir dan sedang dikerjakan supaya bisa segera rilis. Diperkirakan beberapa unit bus Dewi Sri yang di-repair di sini dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan sudah bisa rilis, yaitu sekitar di pertengahan bulan Desember. Ada 3 unit bus yang sudah memasuki tahap akhir dan siap untuk rilis. Untuk beberapa unit bus yang akan segera rilis ini sudah memasuki tahap pemasangan interior dan juga aksesoris bus lainnya, seperti lampu dan juga ban dubis. Yo,
Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done.